Es ist 2:17 Du watchst benommen auf und musst auf die Toilette. Im Haus ist es dunkel. Du willst das Licht nicht erkennen, es könnte jemanden wecken. Also schlürfst du halb schlafend weiter, und plötzlich, bam. Sie bleiben der Kante von etwas hängen. Sie verlieren das Gleichgewicht. Sie fallen. Kommt ihnen das bekannt vor? Sie sind nicht alien. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Stürze im Freien, auf Treppen oder Verreisen gewesen passieren. Aber die Wahrheit ist, die gefährlichsten Stürze passieren nachts, und in den eigenen vier Wänden. Hut gehen wir durch 5 Überraschungen grand, warum nachtliche Stürze so häufig sind, insbesondere für Watchsehen über 45, und wie man sie genau verhindert. Und bleiben Sie dran, denn der letzte Tipp? Es handelt sich ein Verstexproblem, das nur wenige Menschen bemerken, das aber jede Nacht still und leise Gleichgewicht sabotiert. Stürze sind die Hauptursache für Verletzungen bei Erwachsenen über 65, und die meisten davon treten zu Hause auf, nicht draußen. Denn ich überschen die meisten Ratschläge, was zwischen Mitternacht und dem Morgen passiert. Dieses Video basiert auf medizinischer Expertenforschung, realen Fallstudien und praktischen Lösungen, die Sie gut anwenden können. Wenn Sie Wort auf Tipps zum Schutz Ihrer Gesundheit und unabhängig legen, Tipp und abonnieren, denn Sicherheit beginnt mit der Information. Schlecht Beleuchtung und Verschlechterung der Nachtsicht. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie mitten in der Nacht aufwachen und Ihr Augen sich nur schwer in die Umgebung gewohnen können? Sie blinzeln ein paar Mal, versuchen zu fokussieren und blinzeln vielleicht in die Schatten im Flur. Für war es einfacher. Aber jetzt? Alles sieht etwas verschwommener aus und das ist keine Einbildung. Mit zunehmendem Alter lasst uns ihr Nachsicht niederlich nach. Die Linsen in unseren Augen werden weniger flexibel und gelblicher, wodurch weniger Licht die Netzhaut erreicht. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise dreimal mehr Licht mit 60 Jahren als mit 20, nur scharf sehen zu können. Darüber hinaus weiten sich Ihr Pupillen im Dunkeln langsamer, so dass sich Ihr Augen nach dem Aufwachen oder beim Wechsel von einem hellen in einen dunkleren Raum schwerer anpassen können. Tagsüber ist das kein großes Problem. Körper und Geist sind Watcher und das Haus ist hell. Aber 3 Uhr morgens, wenn das Licht aus ist, sind Sie benommen und versuchen, niemanden zu stören, dat dies dunklen, schattigen Flur verwandeln sich in ein Minenfeld. Lassen Sie Michigan innen von Margaret Urselen. Sie ist 72, let allen und erfreut sich ansonsten bester Gesundheit. Eins nachts stand sie wie immer auf die Toilette zu gehen. Der Weg war kurz, nur 5 Meter. Dokte im Flur kein Nachtlicht brannte, sah sie es nicht. Sie stolpert, stürzt schwer auf die Seat und brach sich die Hüft. Monet zu Jean Sung Fulton, und Vertrauen in eigenes Zuhause war erschüttert. Und das Traurigste daran? Es war wahrlich vermittelbar. Margarets Geschichte ist alles andere als einzigartig. Studien zeigen, dass über 70% der Stürze bei älteren Erwachsenen passieren zu Hause, und schlecht sich bei Nacht ist einer der Hauptfaktoren. Tatsächlich sind unsere Häuser oft nicht altersgerecht gestaltet. Was MIT 30 für UNS funktioniert hat, funktioniert MIT 60, 70 oder darüber hinaus nicht mehr so gut. Aber die Lösung? Sie ist unglaublich einfach und erschwinglich. Schritt 1. Installieren Nachtlichter mit Bewegungssensor auf dem Weg vom Bett zum Bad und zur Küche. Diese Lampen sind preiswert, werden direkt in die Steckdose angeschlossen und schalten sich automatisch ein, wenn Sie aufstehen. Sie müssen nicht nach einem Schalter suchen oder daran denken, etwas auszuschalten. Schritt 2. Wollen Sie Worms Bernsteinfarbens oder rot getarntes Nachtlichtinstell der üblichen hellen weißen oder blau getarnten LEDs. Blaues Licht stört Ihr Melatoninproduktion und erschwert das Wiedereinschlafen. Bernsteinfarbens Licht bietet Ihnen die nötige Sichtbarkeit, ohne Ihren Schlafrhythmus zu stören. Und Schritt 3. Stellen Sie sicher,
das die Licht Verhaltnis sind gleichmäßig, kein scharfen Kontrast oder plötzlichen hellen Flecken. Unser alternden Augen haben Problem, zwischen Bereichen mit scharfem Licht und tiefen Schatten zu unterscheiden. Je gleichmäßiger die Beleuchtung, desto sicherer ist der Weg. Sie konnten auch in Erwägung ziehen, herkömmlich Lichtschalter durch solche zu ersetzen, die im Dunkeln leuchten oder auf Berührung reagieren. Oder, für noch mehr Komfort, installieren Sie intelligent Lampen, die mit einem Sprachassistenten verbunden sind, so können Sie sagen, mach das Flirlichten. Und auf hin. Hier ist ein Versuch für Hut Abend. Schalten Sie vor dem Schlafengehen alle Lichter ausund gehen Sie ihren üblichen Weg, vom Schlafzimmer ins Badezimmer, Light in die Küche. Tun Sie so, als wären Sie gerade oft what? Was sehen Sie? Was sehen Sie nicht? Stolpern Sie über etwas auch nur leicht? Sie würden überrascht sein, wie verwirrend das ist. Aber dies 5-minütige Kontrolle konnte helfen, ein lebensverändernde Verletzung zu verhindern. Lassen Sie von innen hören, nutzen Sie zu Hause bereits Nachtlichter? Wenn ja, wo werden sie platziert, und helfen sie? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar und teilen Sie Ihr Setup. Weiss, sonst noch von Ihren Tipps profitieren konnte. Schlafmittel und Schlafvergeit. Nach langem hin und her sind Sie endlich eingeschlafen. Dann, irgendwann gegen 1 oder 2 Uhr morgens, weckt Sie Ihr Blase. Sie öffnen die Augen, aber alles fühlt sich benebelten. Ihr Körper ist schwer. Sie haben das Gleichgewicht verloren. Es kostet Sie Mühe, die Beine über die Bettchen zu schwingen. Nach Benamen stehen Sie auf, und plötzlich fühlt sich der Raum schiefen. Sie machen einen Schritt und bevor Sie es überhaupt merken, stolpern Sie. Es geht nicht nur darum, ein bisschen schlafrig zu sein. Für viele watch Sie über 45, insbesondere diejenigen, die Schlafmittel einnehmen, kann dieses neblig, unsicher Gefühl gefährlich sein. Tatsächlich ergab ein Studie, dass watch Sie über 65, die verschreibungspflichtig Schlafmittel einnehmen, wir häufiger nachts zu stürzen als diejenigen, die das nicht tun. Lassen Sie uns darüber sprechen, warum. Mit zunehmendem Alter verstoffwechselt unser Körper Medikament langsamer. Medikament verbleiben länger im Blutkreislauf und ihre Wirkung ist oft stärker. Selbst rezeptfreie Schlafmittel, wie die Phenhydromen, das häufig in Erkältungsmitteln für die Nacht enthalten ist, können die Koordination beeinträchtigen, verwirrung verursachen und die Reaktionszeit bis weit in den nächsten Morgen hinein verlangsamen. Nehmen wir zum Beispiel ran. Ist 68, relativ gesund, hat aber seit seiner Pensionierung Schlafproblem. Auf Empfehlung eines Freundes begann einige Nächte pro Woche ein rezeptfreies Schlafmittel einzunehmen. Eins nachts stand auf, sich ein Glas Wasser zu holen. Fühlt sich noch nicht ganz wach, dacht aber, es ging ihm gut. Als die zur Küche bog, schätzt die Stelle falsch ein, und die Stoff zum Essemer begann. Stürzt. Schwer. Ein Gebrokins Handgelenk und geprellt Rippen später erfahr, wie stark ein milds Schlafmittel sein kann. Die Ironie? Ran war sich nicht einmal bewusst, dass es sich bei der Pill, die einem, ein sedierens Antihistaminikum handelt. Hielt es für sanft, harmlos. Doch für all Menschen, insbesondere für diejenigen, die bereits mit Gleichgewichts- oder Blutdruckproblemen zu kämpfen haben, kann die Kombination aus Schlafmitteln und nachtlichen Bewegungen zu einem perfekten Sturm werden. Was können Sie also tun? Der erste Schritt besteht darin, führen Sie ein oftens Gespräch mit Ihrem Arzt über Ihren Schlaf. Wenn Sie ein Schlafmittel einnehmen, verschreibungspflichtig oder rezeptfrei, verstehen Sie, wie es sich auf Ihr Gleichgewicht, Ihr Gedächtnis und Ihre Aufmerksamkeit auswirkt. Möglicherweise gibt es sichere Alternativen oder sogar nicht Medikamentos-Strategien, die genauso gut wirken. Die Cognitive Verhaltenstherapie bei Schlaflosigkeit, CBTI, hat sich langfristig als wirksamer als Tabletten erwiesen und birgt keine der Risiken. Zweitens,
Ergriefen sie Maßnahmen, maken sie ihr Nachlich Routine sicher, unabhängig davon, was sie einnehmen. Ein praktische Gewohnheit ist es, ein Glas oder ein Flasch Wasser neben dem Bett zu haben. Auf dies Weise müssen sie nicht in die Küche gehen, wenn sie durstig oder mit trockenem Mund aufwachen, häufig Nebenwirkungen vieler Schlafmittel. Ein weiter Schlüsselstrategie, machen sie ein Pause, bevor sie aufstehen. Es klingt einfach, ist aber wirkungsvoll. Setzen sie sich nach dem Aufwachen 30 Sekunden lang auf die Bettkante. Stabilisieren sie ihren Blutdruck, strecken sie ihr Beine und geben sie ihrem Gehirn einen Moment Zeit, sich in ihren Körper anzupassen. Allein das kann die Wahrscheinlichkeit eines Schwindelanfalls oder Stolperns drastisch reduzieren. Sie könnten auch einen stabilen Stuhl oder ein Bettgitter neben ihr Bett stellen, sich bei Bedarf abzustutzen. Und tragen sie beim Nachlichen Gehen immer rutschfest Hostschuh. Barfuß oder mit Socken auf Hartholz oder Fliesenboden? Das ist ein Rezept für eine Katastrophe, besonders wenn sie nicht ganz wach sind. Jetzt wird ich gern von Ihnen hören. Haben Sie sich beim Nachlichen Aufstehen schon einmal schwindelig oder aus dem Gleichgewicht gefühlt? Insbesondere nach der Einnahme eines Schlafmittels? Was hilft Ihnen, sich sicher zu fühlen? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Vielleicht macht jemand anderes gerade genau dasselbe durch. Überlegen wir die Mobilplatzierung. Sie kennen Ihr Zuhause wie Ihr Westentage, nicht wahr? Wahrscheinlich konnten Sie mit geschlossenen Augen hindurchschauen. Und genau das tun Sie seit Jahren. Sie schlendern den Couchtisch herum, steigen über die Teppiche im Flur und weichen vielleicht dem Stuhl am Fenster aus. Alles fühlt sich vertraut an, bis es eines Nachts nicht mehr so ist. Die Wahrheit ist, es geht nicht darum, seinen Raum zu kennen, es geht darum, was passiert, wenn Geist und Körper nur halb wach sind. Denn verwandelt sich normal. Raum in einen Hindernisverkehrs. Nehmen wir Helen, 76, als Beispiel. Kürzlich hat sie ihr Enkelin übers Wochenende zu Gast und ruckt einen Stuhl nachher ans Bett, damit sie abends gemeinsam lesen konnten. Der Besuch war wunderbar. Doch nachdem ihr Enkelin gegangen war, schob Helen den Stuhl nicht zurück. In dieser Nacht wacht sie gegen 3 Uhr morgens auf und musste auf die Toilette. Der Flur war dunkel, und in ihrem Schlaf vergaß sie, dass der Stuhl da war. Sie lief direkt dagegen, stolpert und fiel hart auf den Boden. Sie brach sich nix, aber die blauen Flecken und das erschüttert Selbstvertrauen blieben wochenlang. Dies Art von Anfallen kommt viel häufiger vor, als man denkt. Studien zeigen, das Stolpern über Mobil oder Anordnung im Haushalt ist ein der Hauptursachen für Nachlich Stürze und es sind nicht immer die großen Gegenstände. Es sind die kleinen, alltäglichen Dinge, die uns aufregen. Ein Paar Schuhe neben dem Bett. Ein Ladekabel auf dem Boden. Ein Waschkorb, der nur einen halben Meter von seinem Platz gerückt ist. Die Herausforderung besteht darin, dass sich unser Zuhause im Lauf der Zeit langsam verändert. Wir fügen Dinge hinzu, hier einen Beistelltisch, dort ein Zierpflanz, ohne groß darüber nachzudenken. Doch wenn sich unsere Mobilität, unser Vermögen und unser Gleichgewicht mit dem Alter verändern, werden dies eins harmlosen Dinge zu stillen Risiken. Was ist also die Lösung? Beginnen Sie mit einem Nachlichreiten profangen Sie genau den Weg, den Sie normalerweise nachts nehmen, vom Bett ins Badezimmer, vielleicht in die Küche oder ins Wohnzimmer. Tun Sie dies abends bei gedimmtem Licht. Noch besser, lassen Sie sich von jemandem beobachten oder begleiten und sich Notizen machen. Was steht Ihnen im Weg? Worüber konnten Sie stolpern, wenn Sie nur halb wach waren? Achten Sie besonders auf den Bereich direkt am Bett. Dort beginnen die meisten nachlichen Stolperfallen. Steht ein Bank oder ein Ottoman am Fußen des Betts? Taschen oder Bücher auf dem Boden? Räumen Sie alles weg, was Sie nicht brauchen, und stellen Sie sicher, dass es einen klarer, gerader Weg mit einer Breite von mindestens 3 Fuß von Ihrem Bett bis zur Tür. Achten Sie im Flur oder Badezimmer auf Teppich.
selbst klein teppich mit Julten Ecken oder on Rutsch fest Ruckzeit können innen unter den Füßen wegrutschen. Wenn sie keinen Teppich brauchen, entfernen sie ihn. Wenn sie ihn lieben, befestigen sie ihn mit Anti-Rutschmatten oder doppelseitigem Klebeband. Auch, vermeiden sie es, neue Möbel oder Dekorationen in unerwarteten Orten zu platzieren, vor allem, wenn sie am 2 morgens nicht daran denken, dass es da ist. Was tagsüber schon ist, kann nachts gefahrlich sein. Wenn sie ein Gehilf wie einen Gestag oder Rollator verwenden, achten sie darauf, dass dies vom Bett aus erreichbar ist und Gehweg ungehindert darauf passt. Es lohnt sich, an wichtigen Wegen, insbesondere in der Nähe von Stufen oder engen Kurven, one montiert Haltgriff oder einfach Handlauf anzubringen. Hier ist ein Versuch. Schalten Sie Hut ab das Licht aus und gehen Sie ihren üblichen Weg. Worüber sind Sie gestolpert, umgetreten oder wogen sind Sie gestoßen? Sag es uns in den Kommentaren. Was ist Ihnen auf Ihrem Weg überraschend aufgefallen? Ihr Erkenntnis konnten auch jemand anderem helfen, seinen Raum zu überdenken. Harndrang und Bläsenhemming. Sie schläfen tief und fest, liegen im Bett und dann trifft es Sie. Dieser plötzlich Druck in ihre Blase. Sie blicken auf die Uhr. Es ist gerade mal 2 morgens. Sie seufzen, setzen sich auf und bewegen sich instinktiv schnell. Sie wollen nur noch schnell ins Badezimmer, beaver es an einem Wort. Doch in diesem Moment, wenn sie nach den Schlaf abschütteln, vielleicht schon leicht desorientiert, ist ihr Körper nicht optimal koordiniert. Und genau droht die Gefahr. Für viel alter Menschen ist das Aufstehen mitten in der Nacht, auf die Toilette zu gehen, kein gelegentlich Unannehmlichkeit. Es ist eine nachtlich routinierte sachlich Sagen Studien, das wir von 3 Erwachsenen über 60 nicht erleben, der medizinische Begriff für das Aufwachen mindestens einmal in der Nacht zum Wasser lassen. Manch Menschen wachen auf 3, 4, sogar 5 Mal, und je häufiger man aufwacht, desto größer ist das Risiko, einen Überstürzen und benommenen Fehler zu machen. Nehmen wir David. Ist 74 und ansonsten fit. Doch eines Nachts wacht auf und muss dringend auf die Toilette. Eilt zu eilig dorthin. Unterwegs rutscht auf einem leicht verrutschten Teppich aus der Stairs fort zu einem verstockten Nachel, aber es hat viel schlimmer kommen können. Und das Frustrieren darin? Konnte sich nicht einmal daran erinnern, sich Bild zu haben. Es fühlt sich einfach automatisch an. Das ist das Tückischen der Dringlichkeit. Sie lässt in ihrem Gehirn die Jets los. Reaction aus und setzt sich über Vorsik und sogar gesunden Menschenverstand hinweg. Kombiniert man das mit Müdigkeit, schlechter Beleuchtung oder Hindernissen, ist ein gefahrlicher Sturz vorprogrammiert. Was können Sie also tun, die Dinge zu verlangsamen? Sicher, auch wenn Ihr Blase noch etwas verlangt? Beginnen Sie mit der Vorbereitung. Einer der einfachsten Schritte ist stellen Sie sicher, dass alles, was Sie brauchen, in Reichweite ist, bevor Sie schlafen gehen. Das bedeutet, dass Sie ein paar rutschfest Hostsche direkt neben Ihrem Bett haben sollten, nicht darunter und nicht auf der anderen Seite des Zimmers. Auch ein Mantel oder ein Lichtjack sollten der Nahe sein, damit Sie nicht im Dunkeln tappen oder beim Bewegen zittern. Ein weiter wirksame Strategie besteht darin, die Distanz zu verringern, oder die Riesgans vermeiden muss Menschen benutzen einen Nachtstuhl, insbesondere wenn sie dreimal oder öfter pro Nacht aufwachen. Wir verwenden Inkontinenzienlichen oder sorgfältig Slips, nicht jedes Mal das Gefühl zu haben, sich spielen zu müssen, wenn sie Druck verspüren. Dies sind kein Zeichen von Schwäche, es sind kluge Strategien, Risiken zu minimieren und ihre Mobilität langfristig zu schützen. Auch die Trinkgewohnheiten spielen eine Rolle. Viele Menschen trinken abends viel, ohne es zu merken. Ein gut Faustregel ist, hören Sie etwas wie Stunden vor dem Schlafengehen auf, Großmengen Flüssigkeit zu trinken. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht ein paar Schluck Wasser trinken können, wenn Sie durstig sind, aber achten Sie darauf, wie viel Sie direkt vor dem Schlafengehen trinken. Und das Wichtigste, wenn Sie aufwachen,
pause setzen Sie sich für ein paar Sekunden in die Bettkant. Lassen Sie Ihren Körper sich anpassen und Ihren Blutdruck stabilisieren. Es ist ein einfache Handlung, die den Unterschied zwischen einem sicheren Schritt und einem schweren Sturz ausmachen kann. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, festzustellen, ob Sie häufiger als sonst aufwachen. Wenn Ihr Toilettengang häufiger werden oder Sie häufiger plötzlichen Harndrang verspüren, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Manchmal wird nicht durch behandelbare Probleme wie Medikament, Ernährung oder leicht Harnwegserkrankungen verursacht. Manchmal ist es ein Warnsignal für etwas Tieferes. Lassen Sie uns praktisch werden. Wie oft müssen Sie nachts schnell auf die Toilette? Haben Sie nachtliche Gewohnheiten, die Ihnen helfen, ruhiger zu werden oder ruhig zu bleiben? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Wir freuen uns über Ihr praktischen Lösungen. Man weiß nie, wann man damit helfen kann. Problem mit dem Innenohr und dem Gleichgewicht. Manchmal stehst du mitten in der Nacht auf und spürst ein seltsames, fast unsichtbares Schwanken. Der Raum dreht sich zwar nicht, aber irgendetwas fühlt sich komisch an. Du schreibst es Müdigkeit oder vielleicht Dehydrierung zu. Aber was, wenn dieses Gefühl ein Warnsignal deines Körpers ist? Einer am häufigsten übersehenen Ursachen für nachtliche Sturz, insbesondere bei Erwachsenen über 45, sind Gleichgewichtsstörungen im Innenohr. Wir gehen oft davon aus, das Gleichgewicht nur mit starken Beinen oder Fitness zu tun hat, aber es ist viel komplexer. Tatsächlich ein Großteil ihres Gleichgewichtssystems befindet sich tief in ihren Ohren, und wenn dieses System nachlässt, kann dies ihre Sicherheit ernsthaft beeinträchtigen. Das Innenohr beherbergt das Gleichgewichtssystem, das wie ein Kreisel im Körper funktioniert. Es tielt dem Gehirn mit, was sich ihr Kopf im Raum befindet, wie sie sich bewegen und wie sie aufrecht bleiben. Mit der Zeit wird dieses System jedoch unzuverlässiger. Kristall im Ohr, ja, tatsächlich winzig Kristall, können sich lösen, Flüssigkeiten können sich anders bewegen und die Nervensignale werden möglicherweise nicht mehr so schnell weitergeleitet. Die Folge? Schwindel, Gleichgewichtsstörungen und ein erhöhtes Risiko, insbesondere im Halbschlaf im Dunkeln. Jean, 65, ist ein perfektes Beispiel. Sie fühlt sich seit Monaten etwas wackelig, besonders wenn nachts aufstand. War nicht schwindelig wie sonst, nur unsicher. Eins nachts stand zu schnell auf, dreht sich leicht nach links und will plötzlich den Halt. Sie fiel seitlich auf einen Nachttisch und verletzt sich die Rippen. Nach einem Arztbesuch für das in einer Krankheit namensbender Paroxysmale Lagerungsschwindel, BPPV, ein häufiges, aber behandelbares Problem mit verruchten Ohrkristallen. Sie hat keine Ahnung, dass sich und Gleichgewichts in ihren Ohren lag. Bemerkend ist, dass mir als jededrit erwachsen über 40 leidet unter einer Form von Gleichgewichtsstörungen, und dies allzeit mit dem Alter. Viele Menschen lassen sich jedoch nie untersuchen und gehen einfach davon aus, dass ihr gelegentlichen Gleichgewichtsproblem einfach auf das Alter zurückzuführen sind. Die gute Nachricht? Dies ist ein der am besten vermeidbaren und beherrschbaren Ursachen für nachtliche Sturz, wenn du weißt, wonach du suchen musst. Achten Sie zunächst auf subtle Anzeichen. Fühlen Sie sich leicht aus dem Gleichgewicht, wenn Sie Ihren Kopf schnell drehen? Fällt es Ihnen schwerer, im Dunkeln zu gehen, ohne gegen den zu stoßen? Haben Sie das Gefühl, zur Zeit abzudriften? All dies sind mögliche Anzeichen dafür, dass Innenohr möglicherweise Aufmerksamkeit benötigt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, bitten Sie Ihren Arzt ein Gleichgewichts- oder vestibulares Untersuchung. Sie werden möglicherweise an einen Physiotherapeuten oder HNO-Arzt überwiesen, der einen Fake-Test durchführen kann. Viele Erkrankungen wie Sie, BPPV, können mit angeleiteten Übungen behandelt werden, ohne dass Medikament oder Operationen erforderlich sind. Auch wenn kein offiziell Diagnose gestellt wird, gibt es Möglichkeiten,
Starken Sie Gleichgewichtssystem auf natürlich Weissmachen Sie tagsüber einfach Gleichgewicht subben. Stellen Sie sich beim Zähneputzen auf Ihren Bein. Gehen Sie auf den Fersen durch den Raum oder versuchen Sie es mit sanftem Tai Chi. Dies Bewegungen helfen Ihrem Gehirn und Körper schneller auf Veränderungen zu reagieren. Genau die Art von Reflexen, die Sie brauchen, wenn Sie desorientiert aufwachen. Und denken Sie immer daran, Gleichgewicht ist eine Fähigkeit. Wie Kraft oder Flexibilität kann es mit ein wenig Absicht verbessert werden. Haben Sie sich beim Aufstehen schon einmal unsicher gefühlt, obwohl Ihnen nicht besonders schwindelig war? Möglicherweise liegt es in mehr als nur Benommenheit. Schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Gefühl des Ungleichgewichts schon einmal erlebt haben. Lassen Sie uns das Gespräch beginnen, denn bei Ausgewogenheit geht es nicht nur Fitness. Es geht Freiheit. Ein Sturs ist nicht nur ein Stolpern. Für viele watch Sie über 45 kann ein einziger Sturs den Begen ein schwierigen Kapitals markieren, Notchenbrich, Krankenhafenanfalt, Verlust des Selbstvertrauens oder sogar der langfristige Verlust der Unabhängigkeit. Aber hier ist die traurige Wahrheit, die meisten nachlichen Sturs sind nicht zufällig. Sie gestehen aus Vorhersperren, vermeidbaren Gründen. Und wenn Sie dies Grand erst einmal verstanden haben, können Sie die Kontrolle übernehmen. Wir sprechen hier nicht von massiven, lebensverändernden Veränderungen. Ein $10 Nachlicht. Ein freier Weg vom Bett zum Badzimmer. Langsamer werden vor dem Aufstehen. Dem Arzt die richtigen Fragen stellen. Dies sind Kleintaten mit großer Wirkung. Denn Sicherheit in der Nacht bedeutet nicht nur, Verletzungen zu vermeiden. Es geht darum, die Freiheit zu bewahren. Es geht darum, sich ohne Angst in den eigenen vier Wänden bewegen zu können. Aufzuwachen und zu wissen, dass man seinen Raum so eingerichtet hat, dass einen unterstützt, und nicht sabotiert. Es geht auch Wort. Wir alle machten wertevoll, kraftvoll und selbstbewusst altern. Und die nachliche Mobilität zu schützen, ist dabei entscheidend. Jeder kleine Schritt, den Sie machen, ist ein Botschaft in sich selbst. Meine Gesundheit ist wichtig. Meine Unabhängigkeit ist wichtig. Tun Sie Hut haben nur eins. Schalten Sie das Licht ein. Räumen Sie den Weg frei. Halten Sie in, bevor Sie aufstehen. Dies kleinen Entscheidungen schützen mehr als nur Ihren Körper. Sie schützen das Leben, für das Sie so hart gearbeitet haben. Lassen Sie uns Kurs die Schritt zusammenfassen, die Sie unternehmen können, Nachts sicher zu bleiben. Verbessern Sie die Beleuchtung mit Nachlichtern mit Bewegungssensor. Überprüfen und verwalten Sie Schlafmittel. Räumen Sie auf und überdenken Sie die Platzierung der Möbel. Reagieren Sie langsamer auf den Harndrang. Lassen Sie Gleichgewicht und die Gesundheit Ihres Innenohrs überprüfen. Dies einfachen Änderungen können schwere Sturs verhindern und Ihnen helfen, sich in Ihrem eigenen Zuhause sicher zu fühlen. Was ist die kleine Änderung Sie konnten heute Abend etwas unternehmen, Ihr Zuhause sicher zu machen? Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, wie, acti, und abonnieren weiter Tipps zum Schutz Ihrer Gesundheit, Ihres Selbstvertrauens und Ihrer Unabhängigkeit. Tag und